description is there in one of But our. it's not so clean. Your UK, London is so clean. Nay, Legend clean, isn't Prabhu, it? Prabhuji, wow, UK is not clean. Only in the photos on Instagram it's clean. Oh, really? So যারা বলছেন যে ইউকে দেখি এতটা ক্লিন না, পরিষ্কার না, শুধুমাত্র ছবিতে দেখা যায়। Grass is always green on the other side. People leave India, they go to UK, US because they think the life will be better. Then Indians in UK and US, they come back to India because they think life is better here. বাহ, তো প্রভু যে কথা গুরুত্বপূর্ণ বলছেন যে মনে হচ্ছে অন্যদিকে ভালো, বাংলায় বলে নদীর এপার মনে করে ওপারটা, এপারে থাকলে মনে হচ্ছে ওপার ভালো। যারা এখানে আছে মনে করে না আমি ইংল্যান্ডে যাব, ইউকেতে যাব, সেখানে জীবনটা ভালো হবে। ইউকেতে তারা মনে করে আমি ইন্ডিয়াতে এসে ভালো থাকবো। So the best place, it's not about India, it's not about UK. The best place is the place where you are with devotees and you are practicing spiritual life. তো সবথেকে ভালো স্থান হচ্ছে সেটা যেখানে আপনি ভক্তদের সাথে থাকবেন এবং ভক্তদের সাথে আপনি জীবনযাপন করে আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলন করবেন। And because India is such a wonderful place where spirituality is at the core of its essence, this place becomes so wonderful, especially when we come to beautiful places like Sri Mayapur. হরে কৃষ্ণা, সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা শ্রী মায়াপুর ধামে পরতত্ত্ব স্টুডিওতে। তো আজকে আমরা পরতত্ত্ব স্টুডিও থেকে একটি নতুন সিরিজ শুরু করছি, যে বিভিন্ন ভক্তদের তাদের জীবন কথা, তারা কিভাবে ভক্তিতে এলেন। প্রত্যেকের এক একটা স্টোরি রয়েছে, প্রত্যেকের এক একটা গল্প কাহিনী রয়েছে, প্রত্যেক জীবাত্মা আমরা। তো আমরা বিভিন্ন ভক্তদের কথা শুনবো, তারা কি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন ভক্তিতে এসে, বা আসার অনুপ্রেরণা কি ছিল, বা কি পরিবর্তন হলো, অনেকের জীবন কথা আমরা শুনবো। তো আজকে আমরা আমাদের স্টুডিওতে পেয়েছি একজন বিশেষ ভক্ত, যিনি সুদূর যুক্তরাজ্য থেকে এসছেন, ইউকে থেকে এসছেন, ইংল্যান্ড থেকে এসছেন। প্রভুর নাম হচ্ছেন সুন্দর চৈতন্য প্রভু। Hare Krishna, Hare Krishna. সো আমরা প্রভুকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সাথে, সুন্দর চৈতন্য প্রভুকে। তো প্রভু ইংরেজিতে বলবেন, আমি বাংলাতে অনুবাদ করার চেষ্টা করব। কখনো কখনো লাইন বাই লাইন বলবো, কখনো কখনো এটাকে একটা সারমর্ম সার সংক্ষেপ আকারে বলার চেষ্টা করব। বিভিন্ন কিছু শুনবো। প্রভু ইয়াং যারা যুব সমাজ রয়েছেন সকলের জন্য একটা অনুপ্রেরণা আজকে আমাদের প্রদান করবেন। যে অনেকে মনে করে যুবক মানে কি, এখন মজা করার সময়, আনন্দ করার সময়, লেটস এনজয় ফান। তো ভক্তিতে এসে উনি কি কি আনন্দ করছেন, কি কি হারাচ্ছেন, কি কি মিস করছেন। তো ইয়েস, Sundar Chaitanya Prabhu, we welcome you heartily at Sri Mayapur Dham at Paratattva Chatushpathi. Thank you. I'm very honored to be here. It's so nice to be with such wonderful devotees. Haribol. We are really glad that you kindly accepted our invitation. And today you have on Ekadashi day. So firstly, basically, Prabhuji, we would like to hear about when were you born? So I was born in 2004. 2004. That means you are 24 years old now. 20 years old now. Yeah, 2004. Yeah. Okay, 2004 you were born, so you are 20 years old. Okay, so প্রভু 2004 সালে জন্মগ্রহণ করেন, এখন উনি 20 বছর বয়স। তো 20 বছর কবি বলেছেন, ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘাম মেরে তুই বাঁচা। তো এখন সেই উদ্যমের বয়স, আনন্দের বয়স। তো এই বয়সে উনি ধুতি কুর্তা পরে, তিলক কপালে, গলায় মালা, কি করছেন এখন? So প্রভু, basically we will ask you the question that what are you doing like this here? you are young youth and the whole life is there, should go and enjoy, but you are having this tilak and mala and the dhoti kurta. It's like old days, like old people wear this kind of dress. So this is a common question. Everyone thinks that spiritual life is only for old people. But actually, when you look into spiritual life in Krishna consciousness, what we realize is that spiritual life is an adventure. And there is always new things to learn all the time. And so this dress is not just for the old people. Even the young people can wear, and they can also try out this spiritual life, because what they will find is a treasure that I'm guaranteeing they will not find anywhere else. Okay, আমি ট্রান্সলেট করছি। প্রভু যেটা বলছেন, যে অনেকে এটা কমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে কি করছো, এটা ইউথ, তুমি যুবক। প্রভু উত্তর দিচ্ছেন যে এই যে আমরা পরছি পোশাক, এটা শুধুমাত্র
যে বৃদ্ধরা পরবে ধুতি কুর্তা সেরকম নয়, ইউথরা পরবে সেরকম নয়, যে কোনো কেউ পরতে পারে, সকলের জন্য এই এই কাপড় এই পোশাক সকলে পরতে পারে। So this is, this spiritual life is very useful for everyone of all ages, and everyone will find something that will benefit their life immensely. তো এই পারমার্থিক জীবন সকলের জন্য এবং সকলে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে প্রভূত প্রচুর ভাবে। So basically we'll go back to your background, your upbringing, your birth, how are you born? So you are basically, your family ancestors are Indian. Yes. So how come you went and now in UK? Since when? So yes, very nice question. My father went to study his PhD in the UK in 2000, the millennium. And so my mum went along with him at that time. তো প্রভুর বাবা 2000 সালে উনি যুক্তরাজ্যে যান, ইউকে ইংল্যান্ডে যান পড়াশোনা করতে, এবং তার মাও সেখানে যান তার সাথে। And then they got connected to devotees in ISKCON ইসকনে যুক্ত হন in 2003. 2003 ইসকনে যুক্ত হন। And I was born in 2004. আর প্রভুর জন্ম হয় 2004 সালে, মানে উনি জন্ম থেকেই ভক্ত, উনি পিতামাতা ভক্তিতে আসেন, তারপরে উনার জন্ম হয়। So by Krishna's mercy I was connected to devotees from birth, and so many people they have to discover spiritual life, but I was fortunate enough to connect to spiritual life from the beginning. তো অনেকের জন্য কি হয়, বেশিরভাগের জন্যই তারা আধ্যাত্মিক জীবন খুঁজতে হয়, অনুসন্ধান করতে, কোথায় আধ্যাত্মিক জীবন পাওয়া যাবে, আধ্যাত্মিকতার সন্ধান করতে হয়। কিন্তু প্রভু বলছেন যে আমি অনেক সৌভাগ্যবান যে আমার জন্য জন্ম থেকেই, শুরু থেকেই আধ্যাত্মিক জীবন ছিল, আধ্যাত্মিক জীবনেই জন্ম হয়েছে। So basically, which place are your family from in India? So in India we are from Telangana, Hyderabad. হায়দ্রাবাদ, ভারতের হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানা রাজ্যের, তেলেঙ্গানা শহরের, তেলেঙ্গানা রাজ্যে হায়দ্রাবাদ শহরের অধিবাসী ছিলেন তাদের পূর্বপুরুষ পরিবার। So now almost like 20-21 years you are just basically, so how many times you have come to India? We come to India almost every year. If we miss one year we'll come 2 times the next year. তো প্রতি বছর ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন। So tell us something about your childhood and how it was with your Krishna consciousness and friends and basically environment in UK. So I was born into Krishna consciousness, like I said earlier, and I had the fortune of being in a community of devotees. We have an ISKCON center in Manchester. ম্যানচেস্টারে ইসকন মন্দির আছে এবং ইসকন মন্দিরের সেখানে একটা কমিউনিটি ভক্ত গোষ্ঠী আছে। তো প্রভু বলছেন যে উনি খুবই সৌভাগ্যবান যে সেখানে জন্ম হলো এবং তাদের সাথে উনি বেড়ে উঠেছেন। Then I spent, of course, my early years in Krishna consciousness, and I was going to school outside. We don't have Gurukul in Manchester. Not yet. ম্যানচেস্টারে এখনো কোনো গুরুকুল নেই এবং তিনি অন্য স্কুলেই পড়েছেন বাইরে। And so when I was studying in school, that time I was going with Tilak and with Kantimala. And so other people, they used to ask questions. What are you wearing? This is butter on your face? Or what kind of necklace you are wearing? তো উনি স্কুলে পড়তেন এবং ছোট ছিলেন, স্কুলে যেতেন তিলক পরে, তিলক থাকতো, গলায় মালা, তুলসীর মালা থাকতো। তো তার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করতো যে এই যে তুমি কি পরেছো, তোমার মালা কপালে এটা কি, কাদা লেগে আছে, গলায় এটা কি পরেছো, কি ধরনের নেকলেস পরেছো তুমি? And so I was always interested in asking questions, and they were asking me these questions. So I used to take these questions and ask to my parents, why am I wearing tilak? Why do I have kantimala? And what I learned is that every single thing in our spiritual life has a deep scientific reason for it. তো আমার বন্ধুরা আমাকে প্রশ্ন করতো এবং আমি নিজেও প্রশ্ন করতে ভালোবাসতাম, আমার বন্ধুরা আমাকে প্রশ্ন করতো কেন তিলক পরেছো, কেন মালা পরেছো। তা আমি গিয়ে বাড়িতে গিয়ে আমার বাবা মাকে জিজ্ঞেস করতাম তো এগুলোর অর্থ কি। তো আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রত্যেকটি জিনিস খুবই বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান ভিত্তিক, যুক্তিসম্পন্ন। So in this way, when I was young, I used to ask these questions to my parents. I used to get these wonderful answers, very deep answers that even to this day, I don't find in other places. This is the science of Krishna consciousness. তো আমি আমার পিতামাতাকে জিজ্ঞেস করতাম, তারা আমাকে উত্তর দিতেন, আমি তখন বন্ধুদেরকে বলতাম। তো এখন পর্যন্ত আমি অন্য কোথাও কৃষ্ণ ভাবনামৃত ছাড়া অন্য কোথাও এরকম বিজ্ঞান ভিত্তিক, বিজ্ঞান সম্পন্ন যে উত্তর, এটা আমরা খুব পাইনি।
And I used to take these answers and explain to other people, and they also used to find it very interesting because they didn't have this kind of knowledge. Even if their own other religions, they didn't have the level of depth that we have in the Krishna consciousness. So they found so much depth in these answers. এবং তখন আর বন্ধুদেরকে যখন বলতাম এই উত্তরগুলি, তারাও এটা শুনে খুবই প্রভাবিত হতো, কারণ তারাও এত গভীর তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ গভীর কথা অন্য কোথাও শুনতে পায়নি বা পেতো না। So it was very interesting that time. So that inspired me when I was very young. বাহ! তো এই জিনিসটা আমাদেরকে খুব উৎসাহ দিত আমাকে, এবং আমি তখন আরো বেশি উৎসাহিত হতাম। Then, of course, later in the later years, then new doubts develop, right? As a boy becomes a teenager, they stop playing with the little toys. Instead, they start thinking video games. They start thinking, how can I hang out with girls? And so, what you see in the material world is when boys become into teenagers, they stop listening to their parents completely and they become a little bit crazy. তো যখন আমরা দেখতে পাই ছোট বাচ্চা থেকে শৈশব থেকে কৈশোরে যায়, তখন তারা টিনেজার কৈশোরে পদার্পণ করে এবং তাদের মধ্যে নতুন নতুন সংশয় আসে, নতুন স্বভাব আসে। তারা তো বাবা মার কথা শুনতে চায় না, ছেলেরা মেয়েদের পেছনে ঘুরবে, ভিডিও গেমস নিয়ে খেলবে, বিভিন্ন কিছু করবে। তো ওই ধরনের একটা পরিবেশ থাকে। And so that time, I found it a little difficult because everyone else in the world is different and I am little different. So I found that a little difficult. But whenever I had doubts, does God really exist? Does the soul really exist? Is this karma real? Or the Vedas mythology? When I had these kind of doubts, I used to take them to the devotees and I would ask the devotees these questions. তো আমিও এর জন্য কিছুটা প্রতিবন্ধকতা অনুভব করছিলাম এই একটা বয়সে। তো আমি তখন আমার মধ্যেও কিছু প্রশ্ন আসতো, আসলে কি ভগবান আছেন? কর্মের তত্ত্বটা কি? কেন কর্ম এরকম হয় বা ওরকম হয়? কেন পাপ? বিভিন্ন বিষয় আছে। আমি তখন ভক্তদের কাছে গিয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর জিজ্ঞেস করতাম। And what I found was that their answers were always correct. I thought I was very intelligent, but they were always more intelligent than me. And they gave me answers that I used to sit and think, wow, this is amazing. So this is the way they answered my questions. তো তুমি বলছেন যে এটাই, যে আমার মনে হতো যে আমি খুবই বুদ্ধিমান, কিন্তু যখন আমি ভক্তদের কাছে যেতাম দেখতাম ভক্তরা আমার থেকে আরো বেশি বুদ্ধিমান। তারা যে প্রত্যেকটা উত্তর প্রদান করছে এত সুন্দরভাবে, এত তত্ত্বপূর্ণভাবে, তো আমি প্রত্যেকবার খুবই চমৎকৃত হতাম তাদের উত্তরগুলি শুনে। And along the journey in my Krishna consciousness, I became addicted to memorizing shlokas. So we have shlokas, these are verses in Sanskrit, and I became addicted to memorizing these shlokas. তো আমরা শুনতে পাই বাচ্চাদের অনেক আসক্তি থাকে নাকি, এডিকশন। তো প্রভু বলছেন যে আমি শ্লোক শিখতে, শাস্ত্রের শ্লোক, সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করতে আসক্ত হয়ে গেছিলাম, যে কিভাবে শ্লোক মুখস্থ করব। And this addiction came because my parents also, they had this interest in Krishna consciousness. So they used to learn and read the Shastra and they used to also enjoy memorizing the shlokas. তো এটা কেন এসছে? কারণ আমার বাবা মা তারাও এই শাস্ত্র পড়তে, শ্লোক শিখতে তারাও খুবই আগ্রহী ছিলেন, আসক্ত ছিলেন। তারা শাস্ত্র পড়তেন, শ্লোক শিখতেন, যার ফলে আমার মধ্যেও এটা এসছে। So when I was about 8 years old, I memorized 10 chapters of Bhagavad Gita off by heart. তো প্রভু বলছেন আমি যখন 8 বছর বয়স ছিল তখন আমি ভগবদ গীতার 10টি অধ্যায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। And by maybe 12-13, I ended up memorizing entire Bhagavad Gita shlokas. তো 12-13 বছরের মধ্যে আমি পুরো ভগবদ গীতা মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। But still the doubts were there. So then one time I went to one devotee and I asked, I have so much knowledge, why is it that I am still not proper? And that devotee told me something that I never thought I would hear anywhere else. He told me, you know Ravan? Ravan from Ramayana is a demon. Demon Ravan, he also knew all of the Vedas, but he became a demon. So knowing knowledge is not enough. You have to take the knowledge and put into practice. ওয়াও! তো প্রভু যে কথা, অত্যন্ত সুন্দর কথা বলছেন যে উনি পুরো ভগবদ গীতা 700 শ্লোক 13 বছর বয়সে, 12-13 বছর বয়সে পুরো ভগবদ গীতা 700 শ্লোক মুখস্থ করে ফেলেছেন। চিন্তা করে দেখুন। তারপরে ভাবছেন যে আমার কাছে এত জ্ঞান আছে, তারপরেও কেন আমি সবকিছু ঠিক নেই আমার সাথে, বা আমি কেন এতটা ভালো হতে পারছি না পুরো গীতা মুখস্থ করে, এত জ্ঞান আছে। তো আমি একজন ভক্তের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম যে আমি তো এত কিছু জানি, এত জ্ঞান আছে আমার মধ্যে, তারপরেও কেন আমার উন্নতি হচ্ছে না বা ভক্তিতে?
তখন সেই ভক্ত এমন একটা উত্তর দিলেন যেটা আমি কখনো কল্পনা করিনি যে আমাকে কেউ এরকম কিছু একটা বলবে। আমাকে সেই ভক্ত বললেন, তুমি জানো রাবণ কে ছিল? রাবণ একজন অসুর ছিল, রামায়ণে অসুর। তো রাবণ যদিও অসুর ছিল, কিন্তু রাবণ কিন্তু পুরো বেদ জানতো, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিল, সব বেদ শাস্ত্র সব জ্ঞানী পণ্ডিত ছিল রাবণ, কিন্তু তারপরেও সে অসুর হয়ে গেছিল। তাই তোমার কাছে হয়তো অনেক জ্ঞান আছে, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি সেই জ্ঞানটা অনুশীলন প্রয়োগ করো তোমার জীবনে, অনুশীলন না করো, জ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োগটা না করো, পালন না করবে, ততক্ষণ এটা তোমার ব্যবহারিক জীবনে আসবে না। And so, in the same way, when we do science, in the same way, when we are studying science, what happens? We see some theory on whiteboard and we think, wow, this is nice. But we don't become convinced. When we become convinced is when we do the practical experiment. তো আমরা যেমন বিজ্ঞান সম্বন্ধে পড়ি, অনেক তত্ত্বগত অনেক কিছু পড়ানো হয় ক্লাসে, বোর্ডে লেখা বিভিন্ন কিছু পড়া হয়, তো হ্যাঁ সুন্দর, এটা ভালো ব্যাপার, কিন্তু আমরা কিন্তু পুরোপুরিভাবে এই সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না। যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল করি, ব্যবহারিকভাবে সেই জিনিসটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রমাণ করি, তখন সেই সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস জন্মায়। So I learned that time when I was maybe 13, 14 years old that knowledge is nice, listening is nice, questions are nice, but we also have to put things in practice because it's a science, spiritual science. And so I started doing like that. And I promise you, my life transformed. তখন আমি বুঝতে পারলাম আমার সেই বয়সেই যে জ্ঞানটা হচ্ছে এই যে সায়েন্স, তো আমরা এটা বুঝতে পারছি ভালো, কিন্তু এটা যখনই আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করব, তখন তা আরো হৃদয়ঙ্গম করতে, উপলব্ধি করতে পারবো। And so from that time I took Krishna consciousness very seriously, asking the questions and actually doing the answers, not just giving answers. তো প্রভু বলছেন তখন থেকে উনি বলছেন, আমিও বলছি, আপনাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আপনাদের জীবনটা পরিবর্তন হয়ে যাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বিজ্ঞানের দ্বারা। তো আমি তখন থেকে আমার জীবনে পরিবর্তন এলো যে আমি আরো দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রহণ করলাম, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা এবং যে উত্তরগুলো শুনবো তা পালন করা, শুধুমাত্র বলা না, উত্তরগুলি পালন করব আমি। And I saw transformation. And so this is maybe 13, 14 years old. So that time I became extremely inspired by seeing the own change in my life. Wow, this is amazing. So what do you do when you have something that's nice? You tell to other people. তো তখন আমার বয়স প্রায় 13-14 বছর ছিল, আমার জীবনে একটা বিশেষ পরিবর্তন এলো। তো আমি তখন ভাবলাম, খুব ভালো, খুব সুন্দর ব্যাপার, যখন আমি ভালো কিছু শুনি আমরা কি করব, অন্যকে বলবো গিয়ে। যখন ভালো কিছু শুনি তখন আমরা বলতে চাই। So in that way, in the world, if you have a nice movie, you will tell your friend, come and watch this movie. In the world, if someone has a nice car, come and look at this car. So in that way, in our spiritual life, then I saw, wow, these books are amazing. They have all the answers. The practical aspect of Krishna consciousness, doing, it has so many answers. So when I saw that it changed my life, I also wanted to share this with other people. আমরা দেখি যখন আমাদের কোনো কিছু ভালো লাগে, কোনো ভালো একটা সিনেমা দেখি, মুভি দেখি, বন্ধুদেরকে বলবো, হ্যাঁ তোমরাও এসে দেখো আমার সাথে, খুব সুন্দর মুভি, খুব ভালো একটা গাড়ি, খুব সুন্দর গাড়ি, চলো আমরা মিলে দেখি। তাই ভালো কিছু যখন আমরা পাই, দেখি, জানি, তখন আমরা সবাইকে বলতে চাই। কৃষ্ণ ভাবনামৃতটাও এভাবে আমরা সবাইকে বলার চেষ্টা করি। And so I started also sharing this knowledge with others as well as doing it myself. And that time we started a group in Manchester called Pandavasena Manchester. তো আমি তখন এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের জ্ঞানটা নিজে পালন করতে লাগলাম, অন্যদেরকে বলতে লাগলাম, আমার জীবনটা এরভাবে এগিয়ে যেতে লাগলো। তো তখন আমরা ম্যানচেস্টার, সেই ইংল্যান্ডে ম্যানচেস্টারে আমরা একটি ইউথ গ্রুপ তৈরি করলাম যার নাম ছিল পাণ্ডব সেনা ম্যানচেস্টার। So there was an already existing group in London called the Pandavasena. Pandavasena is the army of warriors who fight evil by doing good. And so what we want to do in the world is we want to fight the evil by doing good as well. তো পাণ্ডব সেনা কথার মানে কি? অর্থাৎ পাণ্ডবদের সেনা, ভক্তদের পক্ষে, পাণ্ডবেরা ভক্ত ছিলেন, যে তারা আসরিক শক্তির সাথে মোকাবেলা করবে, আসরিক শক্তিকে প্রতিহত করবে যুদ্ধ করে। এভাবে আমরা এই জগতেও আসরিক তত্ত্ব, আসরিক ব্যাপারগুলিকে পরাস্ত করব এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মাধ্যমে যুদ্ধ করে। You know, in this world, we're always chasing progress. You know, everyone's looking economic growth, success, fame, beauty, looks, money.
people are always chasing progress. এই জগতে সকলেই উন্নতির পেছনে পেছনে ছুটছে, ধন জন টাকা পয়সা সৌন্দর্য সবকিছুর পেছনে। But the thing is, we are making progress in so many ways is what we think. But we have more roads and more traffic. We have wider highways and narrower minds. We have taller buildings and shorter tempers. We get angry very quickly. They say in English, there is one phrase: if you win the rat race, then you will be on top. So this world is compared to a rat race. If you win the rat race, you'll be on top. But I say, if you win the rat race, you're still a rat. If you're the top dog, you're still a dog. So we are trying so much in this world for progress, but we don't know what is real progress. তো খুব সুন্দর একটা কথা বললেন প্রভু, যে আমাদের এত প্রোগ্রেস হচ্ছে, এত উন্নতি হচ্ছে যে আমরা বড় বড় বিল্ডিং বানাচ্ছি, লম্বা বিল্ডিং, কিন্তু আমাদের রাগটা খুব সহজে চলে আসে, শর্ট টেম্পার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। তো বলা হয় ইঁদুর দৌড়ে ছুটছি আমরা। যদি ইঁদুর দৌড়ে ছোটো, তুমি যদি জিতে যাও দৌড়টা, তুমি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে, কিন্তু তবুও তুমি তো ইঁদুরে রইলে না। যদি ভালো একদম কুকুরের দৌড়ে যদি কেউ জিতে যায়, বা সব থেকে শ্রেষ্ঠ কুকুর, কিন্তু সে তো কুকুরই কুকুর, কি লাভ হলো এই জগতে? So I'm not saying that these material progress is bad. Okay, fine. But the real progress is spiritual progress. So when we transform our life, then we make real progress. তো আমরা বলছি না যে এই জড়জাগতিক উন্নতিটা খারাপ, ভালো, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি হচ্ছে আমাদের আভ্যন্তরীণ উন্নতি, আভ্যন্তরীণ প্রগতি। যদি আমরা সেই আধ্যাত্মিক প্রগতিটা করতে পারি, তবেই আমরা প্রকৃতপক্ষে সফল হব। And so we shared this wisdom with other youth people, young people. And when we shared this with other people, we saw that their lives also changed. And they changed in different ways to how we changed. For example, I am generally quite a confident person. And so I have lots of pride. And I saw that by doing spiritual life, my pride reduced. But there were some people who were not confident in the group. And they were very quiet people. But when they did spiritual life, their confidence increased. So what spiritual life does is it corrects everyone in every way, shape and form. প্রভু যে কথা বলছেন, সুন্দর একটা ব্যাপার বললেন। উনি ওনার কথা বলছেন যে আমি খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম, প্রত্যেক কিছুতে খুবই আত্মবিশ্বাসী। তো যখনই আমরা খুব আত্মবিশ্বাসী থাকি, আমাদের মধ্যে অহংকার দেখা দেয়। তো যখন আমরা আধ্যাত্মিক জীবন, আমি আধ্যাত্মিকতা প্র্যাকটিস করলাম, অনুশীলন করলাম, আমার সেই অহংকারটা খর্ব হলো, অহংকারটা আমি নম্র হলাম, বিনয় এলো আমার মধ্যে। আবার হয়তো আমাদের গ্রুপের মধ্যে এমন কেউ ছিল যার একটু আত্মবিশ্বাস ভালো ছিল না, আত্মবিশ্বাস দুর্বল ছিল, কম ছিল। সে যখন আধ্যাত্মিকতা অনুশীলন করলো, প্র্যাকটিস করলো, তখন সে আত্মবিশ্বাস পেল। তার মানে কি হলো? কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মাধ্যমে সবকিছুকে ঠিক করে দেয়া হয়, যার যেটা প্রয়োজন থাকে সেটাই দেয়া হয়, এবং সবকিছু একদম ঠিকঠাক ভাবে তৈরি হয়। So that means that spiritual life will help everyone. And I saw this when I was dealing with the young people. এর মানে হচ্ছে যে আধ্যাত্মিকতা সবাইকে সাহায্য করবে। আমি এটা বুঝতে পারলাম যখন আমি এই যুবকদের সাথে, ইউথদের সাথে ডিলিং করছিলাম, তখন এটা বুঝতে পারলাম। And so I learned from the beginning how to put on an event. I learned how to sing. I learned how to play instruments. I learned how to speak. I learned how to do other skills as well. So in this way, by just serving and sharing this knowledge with others, so many skills developed in me, even though I didn't need them. তো এইভাবে আমি শিখলাম, ভক্তদের সাথে থেকে, ইউথদের সাথে থেকে আমি শিখলাম যে কিভাবে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে হয়, কীর্তন করতে হয়, কিভাবে কথা বলতে, প্রবচন দিতে হয়, কিভাবে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। এভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত থেকে বিভিন্ন কিছু শিখেছি। হয়তো আমার তা প্রয়োজন ছিল না, বা আমি চাইনি, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রচার করতে করতে সমস্ত কিছু শিখে ফেলেছি। And there are other people, my peers in the material world, people my age, they never had experiences like this. এবং তখন আমার বাকি যে বন্ধুরা ছিল, সহপাঠী ছিল, যারা আমার সাথে পড়াশোনা করছিল কলেজে, স্কুলে, তাদের এরকম কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না বা নেই। But it's not just me, because I am not so great. I have done so little in Krishna consciousness, and I am seeing such a massive change in my life. আমি এত মহান নই, আমি খুবই ক্ষুদ্র, কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র জীবনেই, আমি ক্ষুদ্র হওয়াতেই আমি আমার জীবনে এত একটা বিশাল পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।
And I've seen this in the lives of others as well. আমি অন্যদের জীবনেও দেখলাম তা এরকম পরিবর্তন হলো। So this is why I highly recommend this process to everyone. এই জন্য আমি এই যে প্রসেস, এই যে পন্থাটা সবাইকে এই পন্থাটা অনুশীলন করতে সুপারিশ করি, অনুমোদন করি, সকলেই এই পন্থা অনুশীলন করুন। And then COVID happened. 2020, the world shut down. Everything that we were doing went from this much to zero. তারপর 2020 সালে কোভিড, করোনা ভাইরাস, একটা দুঃসহ একটা ব্যাপার, সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল, সীমিত হয়ে গেল, যা কিছু করছিলাম সবকিছু একদম শূন্য হয়ে গেল। So that time, I took that time to focus on my own spiritual life again, because it's not just about sharing, it's also about training ourselves. And that time I used to study these wonderful books, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. I studied Upadeshamrita, Nectar of Devotion. These are wonderful books which teach us the spiritual science. And I learnt so much in that time. And so even though I could not do so much to help other people, at least I could see my own life transformed. আর তারপর যখন কোভিড শুরু হলো, কি করলাম? তখন আমি আমার নিজের প্রতি মনোনিবেশ করলাম যে আমি আমার নিজের আধ্যাত্মিক জীবনটাকে আরো সুদৃঢ় করব, সুসংহত করব। শুধুমাত্র অন্যের কাছে প্রচার করাই নয়, নিজেকে ট্রেনিং দেওয়া, নিজেকে অনুশীলন করানো, নিজেকে প্রস্তুত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তো আমি ভগবদ্গীতা, ভাগবতম, চৈতন্য চরিতামৃত, উপদেশামৃত, এই সমস্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত বিদগ্ধ গ্রন্থগুলি অনুশীলন করলাম, পাঠ করলাম। And so again, I was surprised that even after learning a lot, I realized I didn't know anything. I realized there was even more to learn. আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম যে এত কিছু জানার পরেও আমার কাছে মনে হলো আমি কিছুই জানি না, কত কিছু জানার বাকি আছে আমার। And I became even more inspired. And then we took Pandav Sena Manchester to much greater levels than we did before. আর তখন আমরা পাণ্ডব সেনা ম্যানচেস্টার যে দলটি আছে তাকে আমরা আরো অনেক এগিয়ে নিয়ে গেলাম। And then I had to leave as I finished my high school and I finished my college and I had to go to university. তারপর আমার হাই স্কুল, কলেজ আমি শেষ করলাম, ইউনিভার্সিটি, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হলো আমাকে। And so again, this is a completely new experience, living away from parents, living surrounded by people who are not interested in spiritual life, people who are interested in the complete opposite of spiritual life. So I thought, I was quite worried. I thought, what will I do? I didn't know what I will do. তো আমি, এটা আমার জন্য একটা নতুন এক্সপেরিয়েন্স, অভিজ্ঞতা। বাবা মাকে ছেড়ে যাব, একা একা থাকবো, গিয়ে নতুন লোকের সাথে মিশবো, কিভাবে কি হবে। তো আমি একটু ব্যাপার সে ব্যাপারে চিন্তা ছিল। But luckily what happened is, I was praying to Krishna so much that, Krishna, please, you take care of me. Because I know, I read in Bhagavad Gita, Krishna will take care of the devotees. So I prayed to him, and I kept all of this knowledge and wisdom that we have. I tried to practice it. And what did I see? That this knowledge and wisdom, when I took it to university, and I started practicing at university, other people around me also wanted to take it, because it's so interesting and so inspiring for them as well. তো আমি একটা জিনিস দেখতে পেলাম যে এই যে বিজ্ঞান, এই জ্ঞানটা যেটা নিয়ে আমি গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানেও আমি সবার কাছে গেলাম, বললাম, তারাও খুব আগ্রহী, সবাই এটা চায়। তো একটা জিনিস আমি প্রার্থনা করছিলাম ভগবানের কাছে, ভগবান আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনি আমাকে দেখাশোনা করুন, কারণ আপনি গীতায় বলেছেন। And when I was practicing this Krishna consciousness, luckily in the United Kingdom, in the universities, we have a structure, Krishna Consciousness Society, in the university. And we shortened that into KCSOC, Krishna Conscious Society. So what was the university you said? KCSOC. KCSOC. তো ইউনিভার্সিটিতে আমরা এরকম একটা ব্যাপার, একটা দল তৈরি করলাম, KCSOC, কৃষ্ণ ভাবনামৃত ইউনিভার্সিটিতে। And I connected with the devotees there, and in my university area, no one in the students really was a devotee except for one student. আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাতে একজন ছাত্র ছিল যে ভক্তিতে যুক্ত ছিল, এছাড়া আর কেউ ছিল না। And I'm studying at the University of Cambridge. Cambridge, you may have heard, it's quite an intellectual academic university. আমি এখন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি। আপনারা জানেন কেমব্রিজ বিশ্বের অন্যতম একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি ইউনিভার্সিটি, যেখানে অনেক অনেক মেধাবী স্টুডেন্টরাই সেখানে পড়তে পারে। So you might think, will anyone take to the spiritual life? But even there, they found it very interesting. Because no matter how smart you are, how intellectual you are, people do not know. Who are they? What is their purpose? How can they actually become happy in life?
And so all we have to do, we don't have to present something new in a fancy way. All we do is we explain very simple philosophy. And we live that simple philosophy, we become happy, and other people around us also become happy. তো কেউ মনে করতে পারে ক্যামব্রিজের মতো জায়গায় এত মেধাবী ছাত্ররা পড়াশোনা করে, মেধাবী লোকেরা আছে, তারা কি আর কৃষ্ণ ভাবনামৃতে উৎসাহ রাখবে, আগ্রহ দেখাবে? কিন্তু না, আমি দেখলাম সকলে সেখানে আগ্রহ দেখাচ্ছে, অনেকেই আগ্রহ দেখাচ্ছে। কারণ লোক, আপনি যতই স্মার্ট হন না কেন, আপনি যতই মেধাবী জিনিয়াস হন না কেন, কিভাবে আপনার প্রকৃত সত্তা কি বা কে, কিভাবে প্রকৃত আনন্দ পেতে হয়, সেটা আপনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত ছাড়া জানতে পারবেন না। And so, after doing 1 year, now I've completed 2 years at university. After doing 1 year, many people who had no connection to spiritual life before actually started chanting Hare Krishna Mahamantra. They started reading Srila Prabhupada's books, and this gave me even more inspiration because I can see that my life is changing, but I can see that their life is also changing. তা আমি এভাবে 2 বছর হলো অতিবাহিত করলাম কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে, দ্বিতীয় বর্ষে। তো আমি 2 বছর পরে দেখলাম যে অনেকেই আমার সাথে, তারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে শুরু করেছে, অনেকেই তাদের জীবনটা বদলে দিয়েছে। এটা দেখে আমি আরো অনেক বেশি অনুপ্রেরণা পেলাম। And I'm going to tell this now. There is nothing in the spiritual life which is not cool. If you understand the science behind the spiritual life, you will find everything fascinating. তো আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিতে পারি যে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আপনি এমন কিছু পাবেন না যে না এটা এতটা ভালো লাগে, এটা আমাদেরকে এতটা আকর্ষণ করছে না, সবকিছু অত্যন্ত সুন্দর। And as I said earlier, I found Krishna consciousness interesting in my way. I'm interested in studying, I'm interested in learning, I'm interested in questioning, and I'm interested in sharing with others. So I use those skills in Krishna consciousness. But some of my best friends have the complete opposite personality to me. They don't like organized, structured study. They like creativity and art. So they do artwork, they do music, they present in a stylistic way, in their own skill set. Someone likes cooking, then let them cook in order to serve in Krishna consciousness. And so it works for everyone. This is the point. তো আমার জন্য কৃষ্ণ ভাবনামৃতটা এরকম, আমি এরকম কৃষ্ণ ভাবনামৃতটাকে আমার কাছে আরো বেশি উপভোগ্য ভাবে গ্রহণ করলাম, যে কিভাবে গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করা, জ্ঞানটা বোঝার চেষ্টা করা, অন্যের কাছে সুসংবদ্ধভাবে প্রচার করার চেষ্টা করা। না, আমার অন্য বন্ধুরা আছে, কেউ হয়তো তারা শিল্পের প্রতি আগ্রহী, গান গাইতে পছন্দ করে, বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পছন্দ করে, ছবি আঁকতে, তারা সেরকম, কেউ রান্না করতে পছন্দ করে, রান্না করুক ভগবানের জন্য। তো এক একজন এক একভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতকে তুলে ধরছে তাদের জীবনে। So this is a long way of explaining the story of my life so far. ওয়াও। তো প্রভু বললেন যে এটা অত্যন্ত সুন্দর, তার জীবন অনেক জীবনের লম্বা গল্প। We are really amazing, like we are really inspired. It's amazing story hearing your Krishna conscious journey till now. So what are the key features would you like to highlight about parenting that your parents did specially with you? Maybe if you would like to compare your parents with your other friends' parents, Sure. or maybe what you are seeing with others, what was or are some few special things that they did to you that you think you're fortunate enough to get that? So this is a very nice question. All of my spiritual life, I must say, is completely because of the mercy of first and foremost my parents, and secondly the devotees. আমি যে প্রশ্নটা করলাম আপনাকে, যে আপনার জীবনে আপনার পিতামাতা আপনাকে যখন লালন পালন করলেন, তো এমন কি কি জিনিস আপনার পিতামাতা করেছিলেন, কোন বিশেষ দিকটি আপনি তুলে ধরতে চাইছেন যা অন্য পিতামাতা করেন না তাদের সন্তানদের সাথে? তো তার উত্তরে প্রভু বলছেন যে সর্বাগ্রে আমি আমার আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য আমার পিতামাতা এবং ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। So my parents, they spent a lot of time, as they're interested in academics and the fields of science and knowledge, they spent a lot of their time studying the scriptures and explaining that in a logical way. And so that made me inspired because they weren't telling me to study and doing something else. They themselves were studying Srimad Bhagavatam, so I wanted to see what's in there. And I saw when I spoke to them, there's so much interesting things in there, so many interesting items. They used to learn shlokas themselves and they used to enjoy so much. So then I also wanted to enjoy. So because I saw that they found things that they could enjoy in spiritual life, and I was inspired by their enjoyment, so I also took to that in my spiritual life. তো
আমার পিতামাতা এমন না যে করেননি যে ঠিক আছে তুমি এটা করো ওটা করো বলে তারা অন্য কিছু করছেন না, তারা নিজেরা এটা করতেন, তারা নিজেরা ভাগবতম পড়তেন, শ্লোক শিখতেন। তা আমি ভাবলাম তারা এত আগ্রহ নিয়ে ভাগবতম পড়তেন, কি আছে তা আমি একটু পড়ে দেখি। তা আমি যখন পড়লাম আমিও অবাক হয়ে গেলাম, এত এত সুন্দর সুন্দর কথা আছে এখানে, এই শ্লোক শিখতে এত আনন্দ লাগছে। And so in that way, the first thing I would say is that because they did it themselves, that also inspired me a lot. So the parents, if they do the Krishna consciousness, whatever they find so inspiring in the Krishna consciousness, then they must do that properly, and then the children would automatically pick it up. তো এটা আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে পিতামাতার উপর নির্ভর করে, পিতামাতা যদি নিজেরা ভালো করে অনুশীলন করেন কোনো কিছু, তাহলে সন্তানেরা সেটি গ্রহণ করবে, সেটি থেকে তারা উৎসাহ পাবে। And sometimes it happens that the parents have a different interest to the kids. Maybe parents are more mathematical and the kids are more creative. So then that's okay. What the parents should do is they should engage the children in what their nature is in Krishna consciousness. আরেকটা ব্যাপার, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যে মাঝে মাঝে হয়তো হতে পারে যে সন্তানেরা পিতামাতার থেকে একটু অন্যরকম প্রকৃতির। পিতামাতা হয়তো একটু ম্যাথমেটিক্যাল বেশি, গাণিতিক যৌক্তিক, কিন্তু সন্তান হয়তো বেশি আর্টিস্টিক, অর্থাৎ সে আরো বেশি শৈল্পিক সৃজনাত্মকভাবে কোনো কিছু ভাবছে, চিন্তা করছে। তো যে যেরকম তাদেরকে সেরকমভাবে উৎসাহ দেওয়া উচিত, তাদেরকে তখন তাদের স্ব প্রবৃত্তি অনুযায়ী তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। And I think it's very, very important that parents don't make Krishna consciousness into a boring ritual, because it's not ritual, it's spiritual. এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পিতামাতা যেন তাদের সন্তানদের জন্য কৃষ্ণাবতারটাকে একটা বিরক্তিকর কিছু নিয়ম নীতিতে পরিণত না করেন। এটা কিন্তু সাধারণত এটা ওই নিয়ম নিয়ম নীতির কথা নয়, এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক চেতনটাকে গুরুত্বপূর্ণভাবে ভাবতে হবে। And because my parents, they answered my questions and they enjoyed Krishna consciousness, then I didn't find it ritual boring, and I also enjoyed my Krishna consciousness. তো এই জন্য আমার পিতামাতা যেহেতু শুধুমাত্র আমাকে এটা করো ওটা করো বা এই কোনো নিয়ম নীতি সার সর্বস্ব বলেই কৃষ্ণ অবতারটাকে তুলে ধরেননি। তো সেজন্য আমি এটাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে হয়েছিলাম, তার নিজেরা অনুশীলন করতেন, সেটা দেখে আমি নিজেও শিখলাম। And so because it wasn't focused on rules, then it became very enjoyable, and I automatically followed the rules. But sometimes if you focus on rules, then the children, they do not want to listen. And so instead of focusing on rules, focusing on the enjoyment is more important. তো আমার পিতামাতার শুধুমাত্র নিয়ম নীতির উপরে মূল গুরুত্ব আরোপ করেননি, কিন্তু আমি নিয়ম নীতিগুলি অনায়াসে পালন করতে লাগলাম, যেহেতু আমি এটা উপভোগ্য ছিল আমার কাছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত। তো এই জন্য কৃষ্ণ ভাবনামৃত কিভাবে আমরা উপভোগ করছি, কৃষ্ণ ভাবনামৃত আনন্দ কিভাবে পাচ্ছি, সেই জিনিসটাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। And this is especially important in the younger years. And one comes to older years, maybe teenager years, that time it's very important that one gets connected to the devotees in general. Because in the teenage years, no one likes listening to the parents. So it's important that they connect to other devotees, because the other devotees will also guide them. এই জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সন্তানদেরকে অন্যান্য ভক্তদের সাথেও কানেক্ট করে রাখা। কারণ সাধারণত এই যুবক অবস্থায়, বয়ঃসন্ধি সময়, যুবক অবস্থা, কৈশোর অবস্থা, এই সময় কিন্তু সন্তানেরা পিতামাতার কথা শুনতে চায় না। তাই যদি তারা অন্যান্য ভক্তের সাথে কানেক্টেড থাকে, তখন বাকি ভক্তরা তাকে বুঝাতে পারবে। And that's it. That's the solution. এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতা নিজেরা গাইড করবেন সন্তানদেরকে, আবার অন্যান্য ভক্তদের সাথেও তারা কিভাবে তাকে যুক্ত করে রাখবেন। Amazing, Prabhu. So, yeah, we can see their amazing story, inspiring story. When you came to university and college, basically after the teenage, and now you're 20, 2 years back you became adult, 18. So what happens when we touch 18, or cross 18? We get independence, we get more of chance of doing everything on our own. So how did that phase of your life, or that phase started 2 years back, how did you feel it different than before 18? Yeah. So many times people who are born and brought up in Krishna consciousness, they find that maybe I am being held back, maybe I'm being trapped, and maybe there is something greater outside. They feel like this sometimes. Yeah, you are getting exactly the point what I wanted to mean actually, that Krishna consciousness sometimes, yeah, let me elaborate the question again. Yeah. The question,
is that you are a born devotee. You took Krishna consciousness by default. By default, you got Krishna consciousness. But for many or for others for whom they didn't get Krishna consciousness as a default, they had to take their birth in so many other backgrounds, in so many other family cultures, and then somehow or other, by Krishna's blessing, they got connected to Krishna by their choice, conscious choice. They had to choose, take a decision to be a devotee, practice Krishna consciousness. For you, it was by default, automatically. So generally, what we see in some cases, for them, when it's just by default, 18 years, they have to practice Krishna consciousness because parents pushing. You don't have any other option. Yeah. But when you touch 18, now you are freedom. You have freedom. You are adult now. You are free to do anything. So then point is, like one devotee came with a small kid, 2-3 years old, 4-5 years old kid, and yeah, see, my son is singing Narsimha Arati. Okay, but when the son turns up 18, which Arati she sings, that's important. So continuing Krishna consciousness even after 18, when you have freedom. তো প্রশ্ন যেটা করছিলাম আমি, যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি দেখা যায়, ভক্ত পরিবার বা বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সন্তানেরা, ইউথ যারা আছেন, বাচ্চারা, তাদেরকে জন্মগতভাবেই কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন করতে হয়। বাকিরা যারা না জন্ম হয়েছে অন্য পরিবারে, অন্য ধরনের কালচারে জন্ম হয়, তারপর তারা বেড়ে ওঠার পর নিজের ইচ্ছায়, স্বেচ্ছায় তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতটাকে গ্রহণ করেন, যারা পরবর্তীতে ভক্ত হন। আর যারা ভক্ত পরিবারে জন্ম হয় না, জন্মতে বাবা মা ভক্ত না চাইলেও ভক্তি করতেই হবে। তো সেটা একটা ব্যাপার। এই 18 বছর বয়স পর্যন্ত ভক্তি করে যাব, তারপরে 18 হওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় না, আমি আর ভক্তি করতে চাইছি না, এটা ভাল লাগছে না। সো হোয়াট ইজ ইয়োর, so basically about your life and about what is your message for others in that condition? Yeah, this is a very important question. This is a very genuine question as well, because sometimes devotees who are born in the movement, they do feel that way. But it's very important to actually be honest. Sometimes you might feel, if you're born in devotional life, I am in Mayapur the whole time, maybe there is something outside that I can enjoy. And sometimes you might feel that I'm being trapped, and maybe there's something outside which is even better. তো প্রভু যেটা বলছেন, যেটা অত্যন্ত সত্যিকার বাস্তব একটা ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে এরকম মনে হয় অনেকের, যে হ্যাঁ, আমি এখন জন্ম থেকে ভক্ত পরিবারে আছি, হয়তো মায়াপুরে আছি বা ভক্ত সঙ্গে আছি, হয়তো এর বাইরে অনেক কিছু আছে, এর বাইরে হয়তো আরো অনেক মজা আছে। So what's very important to understand is that in my life, I will share, when you are doing spiritual life, you will only find that things outside might be enjoyable if you don't do spiritual life properly and enjoy it yourself. তো এটা একটা ব্যাপার, যে আধ্যাত্মিক জীবনটা এতটা উপভোগ্যকর, আনন্দকর, এটা যদি নিজে ভালো করে উপভোগ না করি তাহলে বোঝা যাবে না এটা। For example, if someone really likes art and they are being taught that Krishna consciousness means you wake up, you chant, and that's it, no art, then they will think, oh, this is not fun. So then they will not enjoy. যদি কেউ আর্ট, ছবি আঁকতে পছন্দ করে, তাকে যদি বলা হয় যে না, তুমি ভক্তি করো, তুমি সকালবেলা উঠো, জব করো, ব্যাস, আর কিছু না, ছবি টবি আঁকতে পারবে না, তাহলে তার কাছে ভালো লাগবে না। But if you tell that person, wake up in the morning, chant Hare Krishna properly, and then after you do your morning sadhana, that time you can use art to serve Krishna, then they will enjoy Krishna consciousness. কিন্তু আপনি যদি তাকে বলেন যে তুমি সকালবেলা উঠো, জব করো, সকালবেলা সাধনা করো, তারপর তুমি সারাদিন তুমি তোমার ইচ্ছে মতো আর্ট করো, ছবি আঁকো ভগবানের জন্য, তখন তারা অত্যন্ত আনন্দ পাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে। And so the first reason that people find this kind of doubt is because they haven't found their nature in Krishna consciousness. তো প্রথম কারণ কেন লোকের এই ধরনের একটা সংশয় অনুভব করে, কারণ তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে তাদের যে কি স্বভাব, তাদের কি পছন্দ অপছন্দ, সেটা তারা এখনো খুঁজে বের করতে পারেনি। The second reason that people sometimes have this kind of feeling is because they present Krishna consciousness to themselves as a boring, old and irrelevant practice.
and they never understand the adventurous, exciting factors in Krishna consciousness. তো আরেকটা ব্যাপার, তারা দ্বিতীয় আরেকটা কারণ, তারা কিভাবে কেন কৃষ্ণ ভাবনামৃতটাকে মনে করে খুবই বিরক্তিকর, সেই পুরনো আমলের ব্যাপার কোনো একটা কিছু, এটার সাথে তারা প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করতে পারে না, And in general, they think actually it's useless. এবং তারা মনে করে এটা খুবই একটা কোনো উদ্দেশ্যহীন বাজে ব্যাপার। So, because they don't understand the logic behind Krishna consciousness, then they don't want to carry on that process further. তো সেই জন্য তারা যেহেতু কৃষ্ণ ভাবনামৃতের পেছনে কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না, সেই জন্য তারা এটা অনুশীলন করতে চায় না। So, for me, my nature is more into public speaking, into sharing wisdom with others, into analyzing things logically. And so, because this was my nature, academic interest and, public speaking, I found a way of using my nature in serving. And so that meant that even when I became 18 and I gained independence from the house, I didn't need to go anywhere else because I realized that in Krishna consciousness, I am very happy. তো যখন আমার বয়স 18 বছর হলো, আমি স্বাধীনতা পেলাম, তো আমি তখন বাইরে কোথাও যাওয়ার কোনো প্রয়োজন অনুভব করিনি, কারণ আমি বুঝতে পারলাম যে আমি কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আমি সুখী, আনন্দে আছি। And for me, because I had learned the logic of Krishna consciousness, I understood why we are doing what we are doing. আর যেহেতু আমি এই যুক্তিটা বুঝতে পেরেছিলাম, সেজন্য আমি দেখলাম যে কেন আমি কি করছি, কেন করছি, আমি তা বুঝতে পারলাম। That means that I had no doubt. I didn't have any worry. And I was able to continue with the process because it all made sense. তো এই জন্য আমার কোনো এখানে সংশয় ছিল না। আমি এই প্রসেসটা, এই পন্থাটা অনুশীলন করতে লাগলাম, যেহেতু এটা আমার কাছে পুরোপুরি একটা অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল বা হচ্ছে। So this is what I can share from my life. তো এটা আমি আমার জীবন থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। I will say one more thing. There are different types of people. আমি আরেকটা জিনিস বলবো যে বিভিন্ন ধরনের লোক আছে। It is not the case that everyone will learn in the same way. Some people, they will understand this logic, they will understand the practice of Krishna consciousness, they will enjoy, but still, even after doing that, because of their own nature, their own spiritual journey, they may wander off the path. তো বিভিন্ন ধরনের লোক আছে, তাদের বিভিন্ন স্বভাব আছে, বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা আছে, সেজন্য তারা বিভিন্ন দিকে যায় ছুটোছুটি করে। For those people, what I will tell in all honesty, do not be angry, do not be frustrated. And if you are finding yourself in this kind of situation, honestly, it's either some kind of doubts, it's some kind of problem. But if you open yourself to a devotee who genuinely loves you, sajatiya snigdha, we say, like-minded and loving, if you find that kind of devotee and share your problem, 99.99% of the time, you will come back to Krishna consciousness and you will find all the fun again in this process. তো এজন্য তাদেরকে আমি বলবো, আপনারা ক্রুদ্ধ হবেন না, হতাশ হবেন না, নিরাশ হবেন না। সে ধরনের ভক্ত খুঁজে বের করুন যারা আপনাকে ভালো করে এবং পূর্ণভাবে আপনাদেরকে আপনার দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে, এবং তাদের সাথে খুলে বলুন কথা, তাদের সাথে আদান প্রদান করুন, মনের কথা খুলে বলুন, আদান প্রদান করুন, তাহলে দেখবেন সবকিছু অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তিযুক্ত, অর্থপূর্ণ মনে হবে। So in this way, different people are different, but if you find what you like in Krishna consciousness and you properly stay on the path and you understand the logic and the reasoning, then even if you have not experienced what's outside, you will not feel the need to, because from those who have experienced the outside, we know that it's not this good. এই জন্য আপনি যদি কৃষ্ণ ভাবনামৃতে অনুশীলন করছেন, সবকিছু আপনি কতটুকু যুক্তিপূর্ণ হয় মনে করছেন, তাহলে আর বাইরের সমস্ত কিছু যুক্তি আপনার কাছে অর্থপূর্ণ বলে মনে হবে না। So this would be my answer. Amazing. So what is your, basically we understood your what you wanted to say as the understanding Krishna consciousness, accepting is not blindly, not superstitiously, that okay, just do what we do, but they accept it logically, understand the logic, reason behind it from beginning itself. So this is very important
for parents to how to raise their kids Yes. to present Krishna consciousness, not just as a male lifestyle, but a whole philosophy behind it, reason science behind it. Not just something we do as a ritual. Yeah. তো প্রভুর মূল বক্তব্য যেটা আজকে আলোচনা আমরা বুঝতে পারলাম যে যারা পিতামাতা আছেন তাদের উচিত কৃষ্ণ ভাবনামৃতটাকে তাদের সন্তানদের কাছে আরো অত্যন্ত সুন্দর চমৎকৃত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা, শুধুমাত্র কিছু নিয়ম নীতি হিসেবে এটা একটা জীবনধারা এরকম করতেই হবে। Why you just have to do it, you just have to be like this only, এরকম না যে জীবনটা এরকমই না। তাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃতটাকে বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করুন তাদের কাছে। প্রত্যেকটা জিনিস আমরা কেন করি, কি কারণে করি তা বোঝানোর চেষ্টা করুন, তবেই তারা জিনিসটা বুঝতে পারবে। সো ফ্রম হেয়ার হোয়াট ডু ইউ প্ল্যান অর হোয়াট ডু ইউ what's your ambition of life? How do you plan to take your life, in which direction? So for me, everyone's journey is different. I will share my personal journey. For me, I am now going to finish university in 1 year. Then after that, I will probably go to work in either consulting or finance. But at the same time, this is just the external part of my life. My real life, as I said, is spiritual life. We only do these things because they are not so bad. They help us live in this world. But what's more important is that we learn to use these things, skills, education, career, finance, in serving devotees. So my highest aspiration would be that I can learn how to use everything in my life to serve the devotees and to serve Krishna. Amazing. প্রভু বলছেন যে আমার জীবনের লক্ষ্য, এখন থেকে আমার জীবনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, হ্যাঁ আমি এখন পড়াশোনা করছি, আরো 1 বছর পর আমি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট করব, উত্তীর্ণ হব, স্নাতক পাশ করব। ইকোনমিক্স ইউ স্টাডিং? Economics. সো আমি অর্থনীতিতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করব, চাকরি করব, বিভিন্নভাবে বা হয়তো কনসালটেন্সি সেরকম পরামর্শদাতা হিসেবে যুক্ত হব, কাজ করব, আমি কর্মক্ষেত্রে যাব। কিন্তু সেটা আমার জীবন চলবে, একটা কর্মক্ষেত্র, কর্মজীবন তো চলবে। কিন্তু সেই সাথে আমার জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যেন আমি যা হয় সমস্ত কিছুর মূলে ভগবান এবং ভগবানের ভক্তদের সেবা করতে পারি। ভগবান এবং ভক্তদের সেবা করাই হচ্ছে আমার জীবনের মূল উপজীব্য প্রেরণা, যার উপর নির্ভর করে আমি আমার জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। Thank you. Hare Krishna. That's really amazing. That's really amazing, Prabhu. You are wonderful aspiration in life. So, how do you find Mayapur Dham? Mayapur is amazing. It's very hot at the current moment. You should have come 2 months back. I came at the wrong time. And then you should have tell us that how is Mayapur is hot. It's not even it's just raining. It's for us. It's a cool and wonderful weather now. It's rainy season. It's not that hot. But 2 months back, April, May, oh Krishna, you should have experienced this Mayapur. It's burning. It's boiling. So, yeah, how do you find the other thing, Ganges and all? Very nice. So beautiful. You know, the description is there in one of our... But it's not so clean. Your UK, London is so clean. Nay, Clean, Prabhu. isn't it? Prabhuji, wow, UK is not clean. Only in the photos on Instagram it's clean. Oh, really? So যারা বলছেন যে UK দেখি এতটা ক্লিন না, পরিষ্কার না, শুধুমাত্র ছবিতে দেখা যায়। Grass is always green on the other side. People leave India, they go to UK, US because they think the life will be better. Then Indians in UK and US, they come back to India because they think life is better here. Wow. তো প্রভু যে কথা গুরুত্বপূর্ণ বলছেন যে মনে হচ্ছে অন্যদিকে ভালো, বাংলায় বলে নদীর এপার মনে করে অপারটা ভালো, এপারে থাকলে মনে হচ্ছে ওপার ভালো। যারা এখানে আছে মনে করে না আমি ইংল্যান্ডে যাব, ইউকেতে যাব, সেখানে জীবনটা ভালো হবে। ইউকেতে তারা মনে করে আমি ইন্ডিয়াতে এসে ভালো থাকবো। So the best place, it's not about India, it's not about UK. The best place is the place where you are with devotees and you are practicing spiritual life. তো সবথেকে ভালো স্থান হচ্ছে সেটা যেখানে আপনি ভক্তদের সাথে থাকবেন এবং ভক্তদের সাথে আপনি জীবনযাপন করে আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলন করবেন। And because India is such a wonderful place where spirituality is at the core of its essence, this place becomes so wonderful. Especially when we come to beautiful places like Sridham Mayapur, we see that spiritual essence come to life. So this Ganga is not just a river and you might think it's dirty. That is not the case. The Ganges is very purifying and it will remove sinful reactions from thousands of lifetimes. তো
বলছেন যে আপনারা মনে করতে পারেন কি মায়াপুরে আসবো গঙ্গা তো পরিষ্কার জল নাই না, কিন্তু না, এটা এত সুন্দর, এত সবকিছু আমাদের সমস্ত, এমনকি গঙ্গা আমাদের সমস্ত নির্মল কলুষতাকে নির্মল করে দেবে, পরিষ্কার পরিশুদ্ধ করে দেবে। This is a spiritual science. এটা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। This is spiritual science, and if you see and you practice, you will see its effects. যদি আপনারা এটা অনুশীলন করেন, প্র্যাকটিস করেন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা কিভাবে, এটাই বাস্তবতা। So yes, it's very nice to be here in Sri Mayapur. Wow, amazing. So yeah, we know that the Britishers ruled India 200 years, and they took so many precious jewels from India, so many wealth, so much wealth they stole from India and took to their country. And now we have our Indian youths, Indian people, they are in the UK and they are converting the UK people into traditional culture of, we won't say it's Indian culture, it's culture of God. Culture of God. Amazing. Those Britishers, they were so much criticizing Indian culture when they are in India. They're criticizing Jagannath Rath Yatra and these and that. So many things. They are, what all you guys are doing? Superstitious Indians, filthy Indians. But now Srila Prabhupada was, I think in one case Prabhupada was there, and one devotee from England, he came and he was fanning Prabhupada, and Prabhupada looked at him and Prabhupada was saying something like that. So how the Britishers are coming and serving pure devotees of Lord, and really Prabhupada is giving the blessings of Srimad Bhagavatam all over the world. If, as you were saying, if someone doesn't understand any of this, let me tell you one thing. There is this wonderful, amazing personality. You may have heard, you may have not heard. His name is Srila Prabhupada. যদি কেউ এই সমস্ত কিছু আলোচনা হচ্ছে কিন্তু ভালো করে বুঝতে নাও পারেন, তাহলে আমি বলতে পারি একজন ব্যক্তিত্ব আছেন অত্যন্ত অসাধারণ, তিনি হচ্ছেন শ্রীল প্রভুপাদ। And I won't tell you about his life. You can read about it, you can find about it yourself. But when you learn about his life, you will see that he lived this spiritual life in this world on earth. And that will inspire you like anything to take to spiritual life. তো আপনারা প্রভুপাদ সম্বন্ধে পড়ুন, জানুন, আমি বেশি বলছি না এখানে, কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন শ্রীল প্রভুপাদ এই জগতের মধ্যেই উনি আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলন করে গেছেন, দেখিয়ে গেছেন, সেটা আপনাদেরকে অত্যন্ত অনুপ্রেরণা প্রদান করবে। So yeah, Srila Prabhupada is amazing. Jai Srila Prabhupada ki jai. So we thank you again, Prabhu, for kindly accepting this invitation to come here and sharing with us about your life, and it's really an exemplary, inspiring story for the youths, and specifically devotee youths, and also the youths who want to come to Krishna consciousness. People think it is boring, it's like, so what are you guys doing? But no, I was saying yesterday to I was giving interview to one group, one devotee program. I was saying the Krishna consciousness is so much fun, adventurous, Fully. like the devotees live their life, adventurous life. Nobody can imagine the adventure that we have, So mixing adventurous. with so many people, talking with so many people, and like that. I never imagined, thought that I will meet you. Yeah, true. Did you think you come No, to here? I didn't No. think. But we came, we are meeting from different culture, different places. We are coming to, but everyone looks like we know each other from life after life. Everything is same. Yeah. So we conclude here, and আমরা আমাদের দর্শক বৃন্দকে স্বাগতম জানাচ্ছি, আপনার মায়াপুর ধামে আসুন এবং মায়াপুর দর্শন করুন। আর শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ আপনারা যে যেখানে আছেন সংগ্রহ করুন, প্রভুপাদের জীবনী আছে, প্রভুপাদের অন্যান্য গ্রন্থ, সেগুলো নিন, পড়ুন এবং আপনাদের বুদ্ধিটাকে ব্যবহার করুন, যুক্তি দিয়ে বিচার করুন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়া করহ বিচার, বিচার করলে চিত্তে পাবে চমৎকার। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.